It is the 27th day of February 2023, and this is TV47 News Updates with me, Dennis Otieno, ready to fill you in on the latest happenings internationally as well as locally. Remember, you can always reach us on our social media handles indicated at the bottom of your screen. And with that said, I trust you're doing well. Welcome to the broadcast. Now on to our top story this afternoon. Contractors who won tenders to construct competency-based curriculum CBC classrooms during former President Uhuru Kenyatta's regime are lamenting over unpaid dues for the work they did. The contractors, led by Robia Bokobora, have said they completed the work they were given on time, but since then, in phase 1 and also 2 of the projects, they have not received their payments that amounts to 1.3 million shillings. The contractors now say they intend to lock the classrooms and will only open them when they are now paid their dues on time. Na sisi kama contractor tungependa kulaumu sana kwa sababu pesa zetu zimekaa muda mrefu asijai kuja. Tulifanya CPC first phase na tulipofanya CBC first phase hakuna pesa tumepata mpaka saa hii. Kuna wale wengine wamepata walilipwa. Wale wengine walipolipwa wengine wakabaki, na kuna retention pia. Hiyo retention hatujaipata mpaka saa hii, na venye retention ndio faida ya contractor mpaka saa hii hatujapata. Alafu tukafanya tena second phase ya CBC mpaka saa hii tuna miezi 6 hatujalipwa pesa. Alafu hizo pesa ni za loan. Sisi ukiona hawa ni vijana, ile pesa ambao wako nayo ni pesa ya loan. Kutoka saa hiyo tunadaiwa interest. Sasa hata kama hata hiyo CBC sasa hata hakuna faida, mpaka tunataka kuwa auction, division yetu tunataka kuwa auction. So tulikuwa tunaomba serikali kupitia waziri wetu Machogu atusaidie tulipwe na tulipwe retention na pesa yetu ya CPC. Since walikuwa wameadvertise nikawini hiyo tenda, naomba wanirudishie, wanilipe malipo yangu ili niendelee kufanya shughuli zangu. Hiyo kazi nilitumia 1,300,000 na 300,000. Hiyo ndio pesa nilitumia, lakini ninatarajiwa kulipo 1,000,000 na 100,000, kumaanisha faida yangu ni kama 100,000. Na hiyo ukiangalia muda ambao umekaa sasa, hata sitarajii faida. Mimi naomba tu nirudishiwe ile pesa yangu ambayo nilifanya, sababu hakuna faida sasa. Meanwhile, the youth have been encouraged to have long-term investments, such as land, to provide for themselves economically and to reduce the burden of tax payments. Addressing the media in Githurai, Kiambu County, the director of Kwachua Parks, Simon Kamau, said it is time for the youth to stop enjoying luxury and continue saving money that will enable them to be financially successful at a young age. Now, while young people from a large group of taxpayers, Kamau has encouraged them to start saving as little as possible with the aim of owning a house, because this will make them afford other costs such as school fees for their children easily. However, they have been warned to be more careful when buying land to avoid losing their hard-earned money to dishonest persons who are out to plant seeds where they did not plant. Watu siku hizi wamejiingiza kwa michezo mingi ambao wanapata pesa, wanaenda kwa anasa ama wanaenda kufanya mambo ambayo mwishoe watakuja kujuta. Pati kwa mpango huu, ukipata plot yako hata kama hutajenga utaiweka, tunajua kwamba plot huwa inapata value muda ukiendelea. Sana sana vijana kama saa hizi ukinunua ukipata hii plot yako baadaye ama kwa mwaka mmoja miaka 2 itakuwa imeongeza value na hata utaiuza kwa bei ya juu, na unaweza hata kujenga nyumba yako, boma yako, ama pengine hata kufanya biashara. Sana sana vijana na watu wa chini, ya kwamba kila mtu anaweza kuanza mpango. Tumeona kwamba watu wengi wamekuja na mambo kama haya, wanapatiana pesa. Sisi tumeamua kupatiana mashamba ili tuweze kuonyesha hasa vijana na watu wa klasi ya chini ya kwamba unaweza kujinyakulia shamba. Kianza kuweka pesa yako kidogo kidogo, unaweza kujipatia mwishowe shamba. Na tungeomba serikali kwanza itupunguzie ushuru, kwa sababu watu wamekuwa wakilalamika, na hata sisi, na ndio maana unapata hata watu wengi sana wamekosa kupata shamba. Na pia watushiriki katika kila jambo. Kama wako na event yeyote watushirikishe kama sisi, ili tuweze kuhamasisha jamii na watu wote
ya kwamba kila mtu anaweza kuwekeza na kila mtu anaweza kujipatia shamba lake. Tunafurahia kwamba siku hizi hata serikali huwa inafuatilia. And it would definitely be a major move for the youth to invest in long-term plans so as to avert the high cost of living experienced in the country. But moving on, insurance firm Britam has partnered with Voltec to roll out a digital personal accident cover to ENA coach customers. Britam Holdings PLC and Voltec Kenya, a technology company, are offering ticket automation and parcel management solutions within the transport sector through their iAbiri digital platform. According to ENA coach CEO Richard Mogire, the offering provides travelers a coverage of 50,000 shillings on accidental medical expenses, 15,000 shillings on ambulance services, and 200,000 shillings in case of death or disability emanating from an accident during the duration of the trip at no extra charge. Voltec is a technology company that has focused in providing innovative solutions to the public transport operators in the market. So we've built an ERP that enables public transport operators to automate all their services from ticket bookings, route and fare management, checking revenue on the fleet they have, and tracking all the revenue from their different customer touchpoints till the money hits their bank accounts. It's a lot because we are coming in handy because sometimes, most of the time, we cannot avoid accidents. They are there to happen. And we are trying to assure them that once it happens, then we come in handy to assist them in the first few days so that they can get back to their feet as they follow up other insurance companies, which normally takes a long process. The partnership we are launching today entails giving our customers comfort as they travel in all the ENA coaches and providing them with an insurance cover that takes care of them in case of any unfortunate incidences like accidents. Customers are able to access medical care, evacuation services and ambulance services to ensure that they are taken care of and their medical needs are catered for. We've been able to work on a solution that does not entail our customers paying any additional costs. All they need to do is pay for their bus tickets. Elsewhere, the residents of Dogokundu Kisiwani in Dabaso ward of Kilifi County have called for the completion of a 1-kilometer wooden footbridge that links the island with the mainland. The residents said that the Kilifi County government stalls had caused them hardship as they moved in and out of the island in search of necessities like water and an education for their children. The project, which was welcomed by the residents, had taken up the only path they were using to cross to and from the island, and its continued neglect was making life hard, especially for their children who have to cross to the mainland for school. Kulikuwa kuna msaada umeanza kukawekwa magogo ambayo yalikuwa yafungwe iwe daraja ya kupitia, lakini kwa sababu haikukamilika imeleta shida nyingine ya kwamba ukifika hapo mpaka uiname chini na ukiinama unagusa yale maji ambayo yamejaa. Hasa imekuwa ni changamoto kubwa kwa viongozi. Tunaomba msaada mkapate kutusaidia ili kwamba hili daraja likapate kukamilika. Watoto wetu wakienda shule tunawabeba. Tena umebeba chombo huku umebeba mtoto, unampitisha kwa njia waenda kumweka shuleni. Tunatabu sana si wakina mama. Tunateseka. Tukishikwa na tumbo ya uchungu, tuko na shida. Kwa maana kutembea hatuwezi. Tukiumwa hatuwezi hata kubebana. Mpaka unamshika mkono, huku ni visiki, huku kuna miti iliyowekwa. Tuna shida sana kaji wa Kisiwani. Kaji wa huku tunateseka. Watoto wetu hata shule hawana. Mpaka wavuke maji ndo waende shule. Juzi mimi nilisikia kuhuzunika sana. Mtoto mdogo anaanguka ndani ya maji chini. Mpaka anaamuka na tetemeka. Mpaka akaenda kwa majirani akaenda kuomba nguo. Former students of Ndonga Primary School in Matinyani, Kitui constituency offered to pay school fees for students who excelled in KCPE, leaving them gratified. The alumni gave affirmation to the school that they are ready to help the needy students who will display good performance, and also asked for support from parents and teachers to ensure the learners are disciplined.
if you make it to be in the top 10 in St. Angela's, every time you are in the top 10, I'll pay your fees. Afadhali wapatiwe ino nafasi hiyo ya kusoma na hiyo support ambayo wangehitaji kuweza kufaulu, kuendeleza masomo yao na kufaulu. Kwa siku nzuri, wale walisomea hapa ndio walihifadhi hii siku, na watoto nimeona wamefurahia, wamekuwa na siku ya kukumbuka, haijakuwa kwa muda mrefu. Walimu pia wamefurahia, wamezawadiwa, wazazi wamefurahia wakiona watoto wao wakipata zawadi. Joint Health Workers Union today took to the streets to demonstrate the employment of universal health coverage workers on a contractual basis. The health workers who presented their petitions to the Ministry of Health, Parliament and Senate threatened to go on a nationwide strike should the government not respond in the next 14 days. The petitions were received by parliamentarians James Nyikal, Kimani Kuria and Senator Moses Cherargei. Comrades, power! Power! Solidarity! Forever! Solidarity! Forever! Solidarity! Forever! Kuna mtu amebeba mawe hapa? Hapana! Zima hiyo. Hapa kuna mtu amekuja armed? Kuna mtu amebeba mawe? Hapana! We are peaceful Kenyans. Yes. So today we are here as the representation of the health sector. Yes. We are representing the entire health sector, from the doctors to the mortician. And we are here because our constitution gives us the power to peacefully and unarmed demonstrate and present petitions to public offices. This one is a public office like any other. And when they do not address our concerns, then we have a right under the Constitution of Kenya to come here and present our petitions. And that is what we are here to do today. Here we have 4 groups. We have 4 cohorts of health workers. We have 3 cohorts, we have 2 cohorts, which were used by the government during the COVID-19 and they were dumped. That is the UHC interns and also the COVID-19 emergency response cohorts. We also have the UHC under the contract that is expiring in May, and we have those interns who are waiting to be posted, which has been delayed. Those are the people that we are having here with us today. Why are we here? We are here because we have been doing letters since December. Yes. And we have been requesting for audience. We were requesting for immediate posting of internship. It never happened. We did a public petition, if you remember, and requested that these people who have actually offered services under COVID-19, that is the UHC interns, the COVID-19 response group, and the UHC under the contract of 3 years, that they be absorbed under the permanent and pensionable terms. But we all heard what came out of the summit. It is a developing story, and our reporter Zainab is looking up on it. She'll be following up on it closely, and she'll be updating us further on it as it develops in our subsequent bulletins. But moving on. Smallholder tea farmers diversification program continues to be financially boosted by the Kenya Tea Foundation in Nyamanche sub-county. 480 farmers in 16 groups got an extra 1.5 million shillings to strengthen their economic activities meant to complement proceeds from tea sales. During an inspection of the groups, the foundation's chairman Sudi Matara gave a speech at the Nyamanche and Itumbe tea factories and disclosed the objective of the program, stating that the move for economic empowerment resulted from the realization that 90% of farmers had 0.5 acres of land where they practiced farming. Today we are here to celebrate about 480 farmers who are in about 16 groups.
And these groups came together through training in 3 areas around social dynamics, where we were dealing with issues around conflict management. Then secondly, we looked at financial literacy. And thirdly, we trained them on entrepreneurship. And in line with the strategy and vision of KTDA Holdings, one of the things that we've said is that we need to put more money into the pockets of the farmer. Very happy that KTDA Foundation has come handy to work with us. We have worked together, we have connected, and we have been able to have our farmers being trained, and they have been able to look at financial plans. They have looked at various social issues, conflict, violence, gender violence, and I think to us forward as a vision, we are very impressed, and we want actually to continue working with the KTDA Foundation. Elsewhere, hoteliers in Watamu area, Kilifi North Sub-County in Kilifi County, are courting a lost tourism season after a fire razed down 4 holiday resorts in the area. The resorts that were brought down to ashes are Barracuda Inn Resort, Mbuyu Lodge, Mapango Restaurant, Lily Palms Resort and Amani Villa. As a result of the tragedy, more than 500 employees have lost their jobs. The director of Barracuda Inn Resort, Bonasera Guisepe, says that he has lost everything in the fire and accused beach boys of stealing property from the hotel and from guests instead of assisting them. The management of some of the resorts had to convene an impromptu staff meeting to counsel the affected and traumatized employees. Baada ya mkasa wa moto, wengi wetu tumepata ile panic attack kwa sababu hatujui kesho yetu itakuwa vipi kulingana na ile kazi tulikuwa tumeendelea kuanzia hii season ilipoanza kupik. So tulikuwa tuko na hope sana na hii season kwamba it would have been one of the best season after corona, but baada ya moto mambo yamebadilika. Tuko na staff over 108 that wana depend katika hii kampuni yetu ya utalii, especially Hotel Barracuda hapa. Si hapa peke yake, pia kuna watu wako nje hapa chini baharini ambao wanauza vitu vyao kama pareo nini na nini. Staff wetu sana tumeketi nao tukakuwa na mikutano. Hata juzi ilibidi tuanze kugawanya group ya watu so that kidogo wale kidogo wapate riziki, then after a week wengine warudi, after another week wengine warudi. Lakini pia hiyo inakuwa challenge kulingana na nini? Ni mfuko unatoa, hakuna kitu chochote kinaingia. So ombi letu pia ni kwamba hao watu wa insurance waweze kufanya hii compensation haraka kwa sababu watu wengi sana wanapata shida sahi. Unfortunately, wherever that the fire doesn't destroy it, the beach boys they jump from everywhere, from the beach, from the wall, and they stole everything. They took everything from the guests. They've been aggressive with the guests. They beat me very hard. They broke my hand, and they broke my soul. We are very active. We are very fast. Actually, what we are waiting is just the go ahead from the insurance, so we can remove all the debris that they are in my behind, and starting the reconstruction. Tujihadhari na hii maneno ya moto. Ukicheza na moto hapa Watamu, si inachomeka Watamu nzima. Sisi tunajua upepo ukivuma kutoka huku inafika hata Talbei sasa hivi. Kwa hiyo tujihadhari na mambo ya moto. Na pia serikali hii yetu inafanya mpango tuhakikishe kwamba utalii unakuwa. Tuko na mipango mizuri na waziri huyu anatusaidia tuwe na master plan for the next 10 years ya utalii wetu hapa Watamu. Na pia tufufue ile ya Malindi. Sasa mchukue Hustler Fund jamani. Hiyo tunachukua kwa simu. Hii 500 itatusaidia na nini? Haijengi hata nini. Hatutaki 500.
ingelikuwa 5,000. Hakuna. Lakini mwezi huu wa 3 pia tunaachilia ile wafanyabiashara sasa. Hiyo ilikuwa ni ile ya mtu mwenye anataka chakula kidogo. Ile ya wanabiashara bana. Sikiza mama. Ile wanabiashara kama wewe ni 1,300. Nitajenga kibanda basi, asante. Sio itakusaidia. It's such a sad, or rather unfortunate turn of events in Kilifi County. We can only hope the plight of the victims affected gets to be alleviated as soon as possible. But shifting focus to some conflict in Narok, where pastoralists in Elangata and Terit are accusing horticulture farmers using Nasura River of blocking the water flow for irrigation purposes, leaving them with no drop of water for domestic and for their livestock. Now, as drought continues biting in many parts of the country, 2 groups in Narok South are at loggerheads over the now rare commodity. Following the issue, local leaders led by Narok Woman Representative Miss Rebecca Tonkei and Naro Sura Majimoto MCA Daniel Kilarai have now given a 7-day ultimatum for the farmers to unblock the river flow. Ms. Rebecca has also directed local government administrators led by chiefs and their assistants to follow up on the matter before Friday. Ms. Tonkei spoke at Elangata and Terit, where she donated relief food to 1,500 families. Nataka tu kuomba viongozi wengine, wabunge, gavana wetu Ole Ntutu pamoja na ma-MCA wakumbuke eneo hii kwa sababu kuna kiangazi mbaya sana. Kwa hivyo tumeongea na tumejaribu kuona shida kuu ni ya maji, na kuna maji pale juu mahali inaitwa Kanunga na pale juu na Rosura, na kuna wenye wanafungia kwa sababu ya kunyunyuzia mimea, na tunaomba hao na viongozi pia wa eneo hii wakiongozwa na ACC, machifu na viongozi wa kanisa na pia viongozi wazee wa vijiji washikane mikono ili waweze kuongelesha hao watu wa alternate. Kama kuna wale wananyunyushia mimea maji, wafanye hivyo usiku, basi mchana watu waweze kupata na mifugo, na hivyo tutakuwa hali mzuri, kwa sababu maji ni uhai, na pasipo maji basi watu watanga. Now, it is also an unfortunate turn of events. Remember, drought and Mother Nature can be so cruel to lead people to